Amakuru atandukanye aturuka mu gihugu cya Kongo avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu abasesenguzi mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri kino gihugu cya Kongo batiyumvisha impamvu M23 yaba yaravuye mu bice isanzwe iyobora cyangwa se isanzwe yarafashe ahubwo bagasubira inyuma berekeza mu gice cya Bukavu kubera ko ibyo byabaye ku munsi w'ejo wo ku cyumweru ubwo abarwanyi benshi batandukanye bo M23 bavuye mu bice bafashe hano muri za Kaziba berekeza Bukavu. Dialogue matters went to Qatar and that came following my meeting with President KISEKEDI in Doha, by the way, on his own request. Even with the US, it was his own request. Ati ibingibi bya Qatar ni byo mwimbere byaje bikurikiye nyuma yuko mpuye na Perezida KISEKEDI i Doha. Ati ariko nagira ngo nanabibutse niwe wabisabye ko twajya guhura. Ati kandi no n'ibingibi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wisebeye yuko twahura. That's why of course the devil is in these details, but we'll face all that as we move forward. Aho rero niho hari umuzimu, aho niho hari umudayimoni, ariko birumvikana. Kasepizo niko nitwarekanizere ko umeze neza cyane kuri ibiganiro byacu bya Max TV. Tuwayikaze muri studio zacu muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru menshi cyane ari ku mirongo y'urugamba, amakuru agezweho none aha mu burasirazuba bwa Kongo hari kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza inyeshyamba za M23 cyangwa se M23 ndetse n'ingabo za leta nabo bafatanije ubwo barimo abarundi FDLR ndetse n'iyindi mitwe itandukanye iri kurwanya umutwe wa M23 mu bice bitandukanye byo muri Kongo. Ariko by'umwihariko urugamba ahantu rukomeye cyane mu rugamba rumaze icyumweru cyose ni mu bice byakamanyura nkuko abantu bamaze iminsi babyumva bumva yuko hari kubera intambara ikomeye cyane iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'abarundi. Bivuga yuko abarundi bari kurasa bari mu gihugu cyabo cy'u Burundi Cibitoke, bakaba barasa hari ya Kamanyora. Hanyuma rero ubu ngubu amakuru mashya hari nuko nakubwira yuko ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ikomeye cyane muri bino bice yari kubera mu misozi ya Ngomo. Ni misozi iri hara hejuru y'ibibaya bya Kamanyora, ni misozi iri kuberamo imirwano hagati ya FRDC ndetse na coalition cyangwa se nabo bafatanije bari guhangana n'inyeshyamba za M23, aho M23 yagiye muri bino bice kugira ngo ibone ukuntu imanuka yerekeza muri UVIRA. Bakaba barahasanze FRDC ndetse nabo bafatanije kugira ngo bababuze kumanuka berekeza mu bice bya UVIRA, nkuko bavuga yuko habura ibirometero bike cyane kugira ngo berekeze cyangwa se bagiye gusakirana cyangwa se bagiye kubohoza umujyi wa UVIRA. Hanyuma rero mu yandi makuru hano n'ubundi nkuko byemezwa na Suriyetena uyoboye igisirikare cya Kongo mu bice bya Shabunda ndetse na Nizibira, avuga yuko bigariwe nabo uduce twinshi cyane bambuye inyeshyamba za M23 nkuko uyu nguyu Suriyetena witwa Jeremy Meya abisobanura, avuga yuko habereye imirwano ikomeye cyane. M23 avuga yuko bayambuye ibice byinshi cyane cyangwa se ibice bikomeye muri kano gace. Mu yandi makuru ari ku mirongo y'urugamba, nyuma yaho M23 ivuze yuko cyangwa se hari amakuru amenyekanye yuko bishe umusirikare ukomeye wo mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi nabo bakaba bahize bavuga yuko bagomba kwihorera kubera umusirikare wabo wahasize ubuzima. Hanyuma mu yandi makuru mwabonye video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu biganiro bitandukanye kuri YouTube igaragaza abasirikare benshi cyane bari ahantu mu kibaya bari gutambika cyangwa se bari kugenda. Bivugwa yuko ari abarwanyi ba M23 bavuye mu bice bari barafashe kugira ngo basubira mu bice bya Bukavu kugira ngo babone ukuntu bamanuka berekeza za UVIRA. Bivuga yuko ari abarwanyi benshi cyane bari barekiye cyangwa se basubiye inyuma mu bice bari bafashe kugira ngo bajye kwiregrupa cyangwa se kwiorganiza neza babone ukuntu berekeza mu gice cya UVIRA.
Amakuru atandukanye aturuka mu gihugu cya Kongo avuga yuko kugeza kuri ubu abasesenguzi mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri kino gihugu cya Kongo batiyumvisha impamvu M23 yaba yaravuye mu bice isanzwe iyobora cyangwa se isanzwe yarafashe, ahubwo bagasubira inyuma berekeza mu gice cya Bukavu, kubera ko ibyo byabaye ku munsi w'ejo wo ku cyumweru, ubwo abarwanyi benshi batandukanye bo M23 bavuye mu bice bafashe hano muri za Kaziba berekeza Bukavu. Abantu benshi cyane nkaba nagiye mbona bibaza icyaba cyatumye M23 iva muri bino bice yari maze iminsi igenzura, bakaba bagaragaye berekeza hariya Bukavu, ariko nta yandi makuru, nta yindi mpamvu ihari, nuko bivuga yuko baba bari mu mugambi cyangwa se berekeza Uvira, cyane ko bivuga yuko habura ibirometero bike cyane kugira ngo bano barwanye bisange mu mujyi wa Uvira aho bagiye gucakirana na FRDC ndetse na coalition bafatanyije na FRDC, harimo abarundi FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro iri kurwanira kuri buno butaka bwa Kongo. Ayandi makuru ahari ku mirongo y'urugamba na makuru avuga yuko ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 8:15 z'umugoroba humvikanye kurasana gukomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na FRDC ndetse na Wazalendo muri biriya bice byerekeza Uvira, ariko ubwo ni muri Kamanyora, ariko mu bice byerekeza Uvira hari mu misozi ya Ngomo nkuko nari maze kubikubwira. Umuturage rero utuye muri Kamanyora avuga yuko batangiye kurasana ku isaha ya saa 8, ariko imirwano igakomera cyane ku isaha ya saa 8:12 mu bice bitandukanye birimo Mudakara, mu gace ka Mudakara, mu gace ka Kabare, ubwo ni muri teritwari ya Kabare habaye imirwano ikomeye cyane yahuzaga inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo abiyita les patriotes za Kongo, bavuga yuko baje mu nzira cyangwa se mu muhanda muri no misozi miremire yo hejuru ya Kamanyora kugira ngo bakumire abarwanyi ba M23. Bavuga yuko feri ya mbere cyangwa se bazahumeka cyangwa se bazicara bagasinzira ari uko bamaze kuvanamo Uvira. Kugeza kuri ubu rero abaturage batuye muri kano gace ka Kamanyora cyane cyane muri hafi niri ya misozi narene kukubwira, baravuga yuko kugeza kuri n'undi bigisasu bikigwa mu abaturage bari guhunga, abaturage bari kurira. Nagiye mbona comment zitandukanye z'abakongomani bavuga bati hari comment nabonye iteye agahinda, umuturage avuga ati perezida wacu n'ukurirwa asinya ibintu bitandukanye bidasobanutse, ubwo baravuga perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi avuga ati perezida wacu ari kurirwa asinya ibipapuro bidasobanutse kandi imirwano ahangaha mu baturage iracyameze nabi, abakongomani baracyari kwicwa, abakongomani baracyari gupfa kubera abasirikare ba FRDC ndetse na Wazalendo ndetse n'abandi n'iyindi mitwe itandukanye iri kurwanira kuri buno butaka bwa Kongo. Abaturage rero ba Kongo baravuga bati ibyo byose basinye yaba intambara yahagararaga, kandi barashinza perezida wabo Antoine Felix Tshisekedi kuba ari weak, adashobora kuyobora igihugu neza ndetse ashobora gusinya amasezerano y'abaringa mu gihe imirwano n'ubundi hagati y'abakongomani ubwabo M23 ndetse na FRDC na Wazalendo bakimarana cyangwa se bakirasana umunsi ku munsi. Mu yandi makuru biravugwa yuko ku munsi w'ejo uduce dutandukanye turimo Ruvungi, Gatogota, biravugwa yuko utu duce twigaruriwe n'inyeshyamba cyangwa se twigaruriwe na Wazalendo bafatanyije na FRDC, bakavuga yuko batwambuye M23 mu yandi makuru, ariko nta gihamya kigaragaza yuko utu duce mu by'ukuri M23 yaba yatuvuyemo, cyane ko bagiye kudufata habereye imirwano ikomeye cyane. Nagerageje kureba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za M23 ngo ndebe ko bemeza ano makuru yuko baba bavuye muri tuno duce, ariko ntabwo mu by'ukuri nigeze mbibona. Hanyuma mwijoro ryakeye abantu batandukanye babonye ikiganiro na nyakubahwa perezida Paul Kagame yagiranye n'igitangazamakuru cya Al Jazeera, bagarutse ku bintu bitandukanye
bagarutse ku masezerano yasinyiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington ejo bundi ku munsi wo kuwa kane, amasezerano yahuje Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ni amasezerano agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Baganiriye ku bintu byinshi cyane birimo ibyo kwibaza nimba amasezerano azagarura amahoro, birimo kwibaza nimba byari ngombwa yuko Amerika iza muri ano masezerano, birimo kwibaza nimba ano masezerano koko agiye kugarura amahoro. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame hari icyo yabivuzeho ndetse n'icyo yasabye mugenzi we Kisekedi, ndetse umunyamakuru yanamubajije ku bijyanye na M23 kuba itari mwari amasezerano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nabwo hari icyo yamusubije, ndetse yanamubajije kubivugwa yuko u Rwanda ari rwo rwaba ruri kurwana na Kongo. Ibyo byose hari icyo yabivuzeho, uretse n'ibyo baganiriye byinshi cyane mu kiganiro cy'iminota ingahera. Ngiye kubumvisha ikiganiro rwose, ngiye kubumvisha mbere yuko ikiganiro cy'iminota 24. Reka rero tubanze twinjiranemo neza muri kino kiganiro cyose uko cyakabaye kugira ngo dusobanukirwe akantu ku kandi. The deal brokered by President Donald Trump and years of bitter fighting between Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Let's get to the bottom line. Hi, I'm Steve Clements, and I have a question. Will the deal brokered by President Donald Trump end years of bitter fighting between Rwanda and the Democratic Republic of Congo? Let's get to the bottom line. Conflict that has roots in the Rwandan genocide of 1994, where almost 1 million Tutsis were killed in the span of 100 days. The ethnic tensions between Hutus and Tutsis spilled over into the Democratic Republic of Congo, and Rwandan forces have been involved along the border. Earlier this summer, U.S. President Donald Trump reached a framework agreement between both sides, who hashed out the details over the past few months, and they've now come back to Washington to sign this deal. In this special episode, I caught up with the president of Rwanda, Paul Kagame, and I asked him about Washington's engagement with this conflict and with Africa. Mr. President, very good to see you again, and thank you for joining Al Jazeera for this show. Ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nishimiye kongera kukubona kandi ngo ikaze mu kiganiro na Al Jazeera. Look, we're on the verge of you signing a major agreement with the DRC, with President Trump, that people are calling a historic agreement. What makes this agreement so important from Rwanda's perspective? Ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ejo bundi mu minsi yashize mwasinya amasezerano bamwe bita amasezerano y'amateka cyangwa se amasezerano akomeye cyane imbere ya Donald Trump. Aya masezerano kubera iki ari ingirakamaro cyane cyane tubirebere mu ndororwamo y'u Rwanda, kubera iki ari ingirakamaro kuri mwebwe? Well, the story about the conflict goes a long way, many years, and we have never had anything like this where ati yego ni byiza aya mu myaka myinshi cyane ishize amakimbirane yaramaze igihe, ariko nta kintu kimeze gutya kigeze kibaho mu byukuri. There is focus, there is attention to this level where the two leaders of the two countries, Rwanda and DRC, have come to meet with the President of the United States, who ati ntabwo byigeze bibaho aho rwose byitabwaho cyane kuri no rwego abakuru b'ibihugu bibiri, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Kongo, aho bahura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, has paid attention to this problem. Ati ndetse Perezida wanabigize ibye cyane cyangwa se witeye kuri kino kibazo cyane. And the amount of visibility, energy, maybe
pressure and, to resolve this problem. uburyo yabigize ibye akagaragara cyane, sinzi nimba nanavuga ndetse n'igitutu ashakisha uburyo ashobora gukemura kino kibazo. Has never been like this before. Ibi rwose ntabwo byigeze bibaho na rimwe mbere. And then the basis on which it is being addressed is also interesting. It really touches elements that are fundamental if one wants to address this conflict, starting with understanding the root cause. Ati ikintu cyiza kirenze ibindi muri byose nuko uyu muperezida mu kwita kuri kino kibazo yarebye iby'ingenzi, areba ku mpamvu muze ituma harabayeho ano makimbirane, but also building on the three elements they brought up, which is ikindi yubakiye cyangwa se yagendeye ku bintu bitatu kandi by'ingenzi, ari byo political, security, economic. Areba ku bijyanye na politike, areba ku bijyanye n'umutekano, ndetse areba ku bijyanye n'ubukungu. I think it captures everything, at least in terms of the theory. Ati bindatekereza rero bihuriza hamwe ibintu byose mu bijyanye n'uburyo abantu bari kuganira cyangwa se mu bijyanye n'uburyo abantu babivuga. Remains is the practice or the implementation part of it. Igisigaye rero nyuma y'ibyo ngibyo yo guhuriza hamwe ibyo ngibyo, ikiba gisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Where always the complications arise from. What is different about this moment? Ati ibyo ngibyo ubundi aho ngaho niho ikibazo kuva kera mu by'ukuri cyamye gishingiye. With the President Trump's involvement in this administration. Byari ngombwa. Complications arise from. What is different about this moment with the President Trump's involvement in this administration? Harimo irihe tandukaniro kuba kuri inshuro noneho Donald Trump ari muri bino bintu? Harimo irihe tandukaniro kuba noneho bino bintu byarinjiyemo Donald Trump cyangwa se ari we waje mu buhuza? Well, I should say, there are two different situations where ni byiza nakabaye mvuga ngo urabizi hari ibihe bibiri kandi bitandukanye. The narrative is about being connected with the problems of Africa, then putting that in the general framework of what we know is the global order, or what we have known for quite some time, and theories about all kinds of things, democracy, freedom. Ati nakabaye mbivuga nko mu bintu bibiri, hari uburyo bwo kwihuza na Afrika, ndetse n'ubundi buryo bwo kugira ngo isi yose mu by'ukuri igendere ku murongo cyangwa se igire umutekano mu bintu, reka mvuge wenda iyo demokarasi, ubwo iyo freedom cyangwa se ubwo bwigenge, human rights and so on and so forth. Uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ibyo ngibyo. But for many years we have seen that these have remained just stories and theories, but in practice you don't see that. Ati twese turabizi yuko mu myaka myinshi cyane ishize ibi ngibi byagiye biba mu magambo gusa, ntago bigeze bishyirwa mu bikorwa. Buri muntu wese ibyo ngibyo arabizi, ariko kubishyira mu bikorwa rwose ntago byigeze bibaho. Translate into improvements of many countries or people's lives, say, on our continent.
Then you have the other, which focuses on some tangible things, if it is trade, different economic interests, how they translate into improvements of people's lives, and focusing on the real things. And, well, as people have said, looking at the transactional nature of what do you give, what do you gain, what are the results, that makes it easy to measure what you are getting out of any engagement. I think, in my personal opinion and experience from our own situation, Rwanda's or the regions, I prefer the latter. I find there are things you get out of that, but the other ones is just, in fact, sometimes the former, the first one. Ati hari ibintu bitagendaga birebwaho kandi aribyo bifite umumaro bijyanye n'ubukungu, ibijyanye n'imibereho y'abantu, ibyo ngibyo nibyo biba bikenewe kugira ngo mu by'ukuri ndetse binagira uruhare mu guhindura imibereho y'abantu cyangwa se uburyo abaturage bacu babaho. I mentioned sometimes it just increases problems that have to be managed, and managing those problems becomes an industry in itself that keeps going forever. But when you look at what is happening on the ground, or if you were to ask people and the experiences, and they will tell you their situation their lives have not changed. If anything, maybe they go to worse. So ati iyo unagerageje no kuganiriza n'abaturage umunsi kuri tele cyangwa se ukagenda ugasanga abaturage bakubwira yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kigeze gihinduka, ndetse ahubwo uretse no guhinduka ibintu birarushaho kugenda biba bibi. I don't want to go too much into this because I understand also that the main responsibility is with us. We must be the ones there to make whatever opportunity available work for us. Ati ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane ibyo ngibyo, ariko nanone ndabizi neza yuko ari twe dufite inshingano zo gutuma mu by'ukuri amahirwe yo kuba bishobora kugerwaho rwose nitwe tuyafite. Or even absence of opportunity, still we've got to find a way of doing what is meaningful to us. Kandi nubwo yaba nta mahirwe ahari, haba hakiri uburyo abantu bashobora kugerageza ku buryo bashobora gukora ibibafitiye akamaro cyangwa se ibifite icyo bivuze kuri twe, cyangwa se haba hakiri amahirwe yuko hari ibindi twakora bifite bidufitiye akamaro cyangwa se bifite icyo bivuze kuri twe. I always don't want to put the blame on others. Maybe they carry the ngewe ntabwo njya nkunda gushinza abandi, mfata amakosa y'ibiri kuba ngende nyegeka ku bandi. Blame, sometimes a lot of it, but this blame is probably also invited by our absence in dealing with our affairs, in carrying our responsibilities the way we should. So absent all that, I think I don't want to blame anybody. As President Trump ati rwose nta muntu n'umwe nshaka gushinja cyangwa se kurenganya, nta n'umwe rwose. Now gotten into Africa, is he into turning this situation both into economic gains for the U.S., but also, a peace notch for him? Well, if this is anything turning this situation both into economic gains for the U.S., but also, a peace notch for him. Ati ese perezida wa Amerika Donald Trump mu by'ukuri agiye kugarura amahoro
agiye kugarura amahoro cyangwa se ni inyungu runaka ahubwo za Amerika? If this is anything to act as an example, I think that is the case. The very fact that President Trump found time and got interested and invited us and other leaders who will be witnessing this and who have been involved in the processes before, I think one can give credit for that. Mu gusobanura ati Perezida Donald Trump rwose ntako atagize, yagiye adutumira inshuro imwe akagerageza kwisanisha n'ikibazo cya Afurika, agahamagara abaperezida abandi bayobozi batandukanye bashobora kuzaba batanga buhamya bw'amasezerano. Ndatekereza rwose iki nacyo ari ikintu cyo kumushimira. Many other issues that are talked about or raised by different people, whether they have their merits or not, I want to focus on areas where I think we can have progress and that can address the outstanding problems that we face today. Another key player, Mr. President, has been Qatar. And around this, there have been two processes, two tracks, if you will. And my understanding is the United States has been dealing with the nation-to-nation, bilateral issues, and Qatar has been helping a lot on internal issues. Can you tell us a little bit, can you give us a feel for how this works? Because it's sort of an unusual kind of simultaneous dance. Ati nyakubahwa perezida, twagiye tubona Qatar yagiye igaragara muri bino bintu rimwe na rimwe. Ese mu by'ukuri biba bimeze nkaho wagira ngo ni imbyino imwe, biba bimeze nkaho ni imbyino imwe. Nyakubahwa perezida, byo urabivuga iki? So fortunately, fast forward, we were able to separate this. Ati kubw'amahirwe nagira ngo ibingibi ibyo tubitandukanye. Internal dialogue matters went to Qatar and that came following my meeting with President KISEKEDI in Doha, by the way, on his own request. Even with the US, it was his own request. Ati ibingibi bya Qatar ni ibyo mw'imbere byaje bikurikiye nyuma y'uko mpuye na Perezida KISEKEDI i Doha. Ati ariko nagira ngo nanabibutse niwe wabisabye ko twajya guhura. Ati kandi nawe n'ibingibi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wisebeye yuko twahura. And in fact, the other African leaders and countries were blaming Rwanda, thinking that we are the ones who left the African processes, initiatives, and went to Qatar or came here to Washington. Ibihugu bitandukanye byagiye bishinza u Rwanda ko twagiye tunanirana ku bijyanye n'inzira yo gushaka amahoro yari kubera hano muri Afurika. Ntabwo ari twe rwose batekerezaga yuko twe twagiye muri Qatar, batekereza ko twe twagiye twajanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se hano Washington. But it was the very man, KISEKEDI, DRC, who actually initiated that. Mu by'ukuri n'uyu mugabo KISEKEDI wazanye icyo gitekerezo. But the hope for him was he would be able to manipulate. We yatekerezaga yuko nabigenza gutyo azabona uburyo bwo kubeshya. Either the process in Qatar or the process in Washington, D.C. Yaba mu nzira iganisha ku mahoro, mu biganiro biganisha ku mahoro by'i Qatar, yaba ku biganiro biganisha ku mahoro byo muri Washington, D.C. In his favor, because he thinks DRC is too great, too big, that the whole world is interested in having a portion of what they possess.
yatekerezaga ko yaba ibyo ibiganiro bizabera i Qatar, ibiganiro bizabera Washington DC, byose bizaza biri mu nyungu ze, kubera ko atekereza kuba afite igihugu kinini kirimo amabuye y'agaciro, agatekereza ko abantu bose bazamwumva kugira ngo bagire agace gato bafataho ku butaka bw'igihugu cye. He would go paying his way and manipulating people to get the results he wanted. Agatekereza yuko arazakoresha ibyo bintu byose kugira ngo abone ibisubizo yifuzaga. So, but when it came to us and we were invited to participate either in Doha and here in Washington, rero natwe nuko nguko byagenze, turatumirwa yaba i Doha yaba hano Washington. Forward, but we told people what we thought were the facts and the fundamental issues that must be addressed if we are to. Twagiye tubwira abantu rero bo twatumiwe, ariko ikibazo muzi nicyo kigomba kwitabwaho. At the root causes. So that's how we ended up having FCM 23 in Doha, talking to government. It was DRC talking to Rwanda, but also in a regional framework. That's why there will be these leaders who have been invited to witness this. Nuko rero byarangiye AFCM 23 bitumiwe i Doha. Nuko byarangiye natwe nk'u Rwanda tuje hano Washington kuganira kugira ngo Kongo iganire natwe. Ati ndetse nuko byarangiye abandi bayobozi batandukanye ba hano muri Afrika n'abandi bayobozi batandukanye hirya no hino baje kugira ngo babe abatanga buhamya bibi ngibi. So what DRC all along thought they were going to manipulate ended up, as a matter of fact, ibyo batekerezaga rero ko bazaza bakabeshya byarangiye rwose birangiranye n'ibimenyetso. Ikibazo kiba ari ibimenyetso. Being separated so that we don't miss out anything that was important. So Doha, very important. Qatar has been the forefront in trying to bring conflicting parties together, not only in our region, but you are aware of many other places where they have played a very important role. Rero ibiganiro by'iduha rwose byagize akamaro gakomeye cyane, byari imbere ku murongo w'urugamba kugira ngo amahoro abantu barebe ko yagaruka, kandi ntabwo ari aho gusa. Murabizi ko Qatar rwose yagiye igira uruhare rukomeye cyane mu kugarura cyangwa se mu gushaka kugarura amahoro hirya no hino ku isi. And they are continuing to do so. Kandi rwose baracyakomeje kubikora. They have resources to put to that and want really peace. So we are happy that these things have been moving forward. So just real quick, I'm just turishimye rero kuba rwose ibingibi bisa nkaho none bifashe indi ntera kandi biri kwerekeza imbere kandi bitanga n'icyizere. interested in what your gut feeling is. On one hand, you're going to sign an agreement with President Trump, President Tshisekedi, that is about the national issues. And do you trust Tshisekedi's ability to actually control that section of all the currents going on in Eastern DRC? Well, first things first. I think that moving forward, so just we have resources to an agreement with President Trump, President Tshisekedi, that is about the national issues. And do you trust Tshisekedi's ability to actually control that section of all the currents going on in Eastern DRC? musinye cyangwa se mugiye gusinya amasezerano imbere ya Donald Trump, uratekereza yuko Kisekedi afite ubushobozi bwo kwita cyangwa se bwo kwita kubiri kubera mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za mu burasirazuba bwa Kongo? Well, first things first. I think that we are here and are agreeing to sign an agreement to deal with the matters.
ndakeka turi hano ku bushake kugira ngo dusinye amasezerano kugira ngo dukemure ibyo bibazo. It is very important and it is the first step to be taken. Icyo ngicyo ni ingirakamaro, ni intambwe ya mbere yo gutera. And some agreements have been reached in Doha as well in Qatar. Hari andi masezerano yagezweho muri Doha, ubwo ndavuga muri Qatar. Very important. So that means we are now trying to move the next steps and move forward. Ubu rero turiteguye kugira ngo dutere indi ntambwe. That's where, of course, the devil is in these details, but we'll face all of that as we move forward. Aho rero niho hari umuzimu, aho niho hari umudayimoni, ariko birumvikana turiteguye kugira ngo dukomeze kujya imbere. But as I said, first things first, and that one we are here, we are going to discuss, we're going to sign an agreement. I hope that both Qatar and the United States will continue to accompany this process and see what is happening for what it is. Ndakeka rero ndanahamya neza ko yaba Katari yaba Amerika bazakomeza gukurikirana ibyisinywa nyuma yo gusinya aya masezerano bakareba ni biki. And I'm sure if they find Rwanda is to blame for anything, they voice it, they come to us, they say, should we be doing this, and this is not what we agreed. Ndakeka rero nibatekereza ko u Rwanda hari ibyo tutakoze bazabivuga, bazaza baturebe, batubwira ati mwemeye gukora ibi, ntago muri kubikora. And hoping the same will happen to DRC, because kandi ndakeka ibyo bizatubaho ari nabyo bizaba kuri Congo. We have had experiences where DRC has been reaching an agreement with different parties, including ourselves, and the next day after agreeing they are saying the opposite. Ati dufite experience cyangwa se dufite ibihamya ko Kongo yagiye igirana amasezerano n'abantu batandukanye ndetse natwe twaragiranye, ariko iyo mugiranye amasezerano uyu munsi mugirana amasezerano ariko umunsi ukurukiye bakaza bavuga ibinyuranye n'ibyo mwasezeranye. It happened not once, not twice, not 3 times, but more. Ntabwo byabaye rimwe, si kabiri, si na gatatu, ubwo byabaye inshuro nyinshi. So we know we have to face this. We know that is likely to happen. But it shouldn't divert us from the actual direction that is on a good start, and then that we have to move forward. So we keep step by step seeing what we need to do. Mr. President, the new great race in Washington is the race with China. Concern about dependencies, worry about critical materials, worries about national security and economics. And I know that a big part of your evolving relationship with the United States are critical material sales. You produce tungsten, tin, other key materials. How are you fitting in, if you are, into that equation of the Trump administration's interest in competing in a lot of this, this footprint around critical materials and other issues in trade? He has here put into it, knowing that some of these things, by the way, you wouldn't find we have in this area, has nothing. Yes, rero akaba ari ibyo ngibyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaganiriye n'umunyamakuru kuri Al Jazeera, baganiriye byinshi cyane, ariko ngiye nagira ngo mbumvishe cyane cyane na dressing cyangwa se tubaganirize ku byavuzwe ariko bireba ano masezerano, cyane ko ari n'ubwa mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakoze exclusive ivuga cyane cyane kuri ano masezerano yo muri Washington cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So ni igikorwa gikomeye cyane. Donald Trump avuga yuko imyaka 30 yose yarishize mu karere
k'iburasirazuba ka Kongo hari kubera imirwano, avuga yuko agiye guhagarika. Kongo ivuga yuko ari u Rwanda rurwana rwaje gutera igihugu cyabo, ariko u Rwanda rukavuga yuko kubera Kongo gushyigikira no gukorana n'umutwe wa FDLR, u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo abangaba bataza gusabota cyangwa se guteza umutekano muke hano mu Rwanda. Ibyo Kongo itemera muri ibyo byose rero kugeza kuri ubu ngubu nababwira yuko nkuko natangiye mbibabwira, imirwano yo irakomeje mu bice bitandukanye byo muri Kongo, ndetse umutwe wa M23 uvuga yuko witeguye gufata umujyi wa UVIRA, ndetse abarundi bazakomeza kuza kurwana muri kino gihugu cya Kongo, nkuko umuvugizi w'igisirikare cya M23 buri ngoma avuga yuko bazasubirayo ari imirambo. Ngewe reka mpinire ahangaha, ndakomeza kubashakira updates nimuba mwabikunze, ndakomeza kubashakira izindi updates zitandukanye ku bijyanye n'ibiri kubera hano muri Kongo. Of course, kasi episode that's my name. Kabu.